Good evening, Sundaravali madam. ஐயா வணக்கம். வணக்கம். ஐயா வணக்கம். ஐயா வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் ஐயா. Sundaravali madam, நம்ம guest speaker Dr. Lakshmi Priya madam join பண்ணிட்டாங்களா? Has she joined madam? Sir, she'll be joining in a minute, sir. Okay. Let her join. Okay. Ma'am, has Lakshmi Priya madam has joined madam? Has she joined? No, sir. She'll be joining in a minute, sir. I'll call her, sir. Okay. I'll call her and check, sir. Yeah, kindly make a call. Yes, sir. Let her join. Okay, ma'am.
Yeah, welcome, ma'am. Good evening, Lakshmi Priya ma'am. How are you? I'm doing fine, sir. How are you, sir? It's nice to see you again, ma'am, through virtual mode. Yes, sir. It's been a long time. Yes, ma'am. I think you came to Anjak an year before, right, ma'am? In It's been 2022. 2 years, sir. It's been 2 2 years. years, 21. Okay, ma'am. Okay. The workshop you conducted was really enjoyable and informative, ma'am. Our students Thank you, really sir. appreciate a lot. Thank you so It was much, very, sir. it was very useful. And many of our students have taken up creative writing after your workshop. That's nice to know, Yes, ma'am. sir. Yes, ma'am. Thank you so much. And some of them, the students who have completed their BA English, now they have undergone some training with you under your Okay. guidance, and they have become full-time writers. It is a real good initiative, ma'am. Thanks to you, especially. Thank you. That's really nice of you to say, sir. Thank you so much. Actually, a lot of students from Anja are in connection with me still. Even they are very close that when they publish a book, they send it to me. At times, even for the marriage, they invite. Those are really Wonderful, good wonderful, students. wonderful. And for us people, it has taken us more than 20 or 30 years to publish a book. At the age of 21, they are publishing a book. Seems it's really a good achievement. It's a really nice thing, madam. It will be really helpful for their careers. I think most of my talk is going to fall under that category today. Once again, hearty welcome to you, ma'am. Thank you. Thanks for joining with us today. Thank you so much. This is the last day for the 7-day program. Over to you. Over to KS, ma'am. Thank you, please. Yes, Please sir. proceed. Shall we start the program, sir? Let us start, ma'am. Yeah. Okay, sir. So, happy evening to all the participants and to the chief guest. Welcome back to the last day of our virtual faculty development program, where learning knows no distance and expertise knows no limits. So, for the past few days, we have explored new horizons of teaching strategies, shared innovative ideas, and engaged in thought-provoking discussions. I believe this FDP has served as a testament to our collective commitment to excellence in education. And now I would like to give a very warm welcome on behalf of Ayanada Janakyamal College, Sivagasi, which has clustered us together for the 7-day National Upskilling Professional Development Program that is being jointly organized by the departments of Tamil and English under the UGC Autonomy Grant. Before we dive into the session, a kind request to all the participants, please ensure that your microphone is muted. Thank you. And an open door is a welcome that makes a stranger into a friend. I now invite Mrs. R. Sophia Rani, the Head Department of English PG and the convener of this program, to deliver the welcome note. Over to you, ma'am. Thank you, Sundari. Good evening to one and all connected in this virtual meet. Let me begin my welcome address invoking the blessings of our founder father, Thirupi Ayyanadar, and founder mother, Tirumadi Janagi Ammal, whose vision, I should say, is a lifeline behind this great institution. At this juncture, let me also pay my tribute to the management for their contribution towards the growth of the institution. And now, coming to the task I'm assigned with, I should say that I'm extremely delighted and privileged to welcome each and every one of you, the distinguished guests, learned faculties, conveners, the members of the organizing committee, and erudite scholars in both Tamil and English from across Tamil Nadu and other states who have gathered in this meet for knowledge sharing and upskilling. Let me also specially extend a very warm welcome to our beloved principal, Dr. C. Ashok, who is here to give the valedictory address. He is a man of indomitable spirit and one responsible for making Anja carve its niche in the field of education. Welcome you, sir. I would also like to render a hearty welcome to the resource person of the day, Dr. R. Lakshmi Priya, the publisher, translator, and author of many books, who is here amidst us to carry us away by her enthralling speech on tech reading and writing. Welcome you, ma'am. Hope this session will truly be an interesting and an informative one. Anja has never slackened in completing a task, and today is the day to prove that it still continues. Once again, let me render a hearty welcome to all the participants and the guests who remain connected in this meet. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you for your cordial words of welcome. May I now invite Mr. S. Raja, Assistant Professor, Department of English, to introduce the most resourceful person of today's session. Over to you, sir. Good evening, Ananda, and thank you so much, Ms. Sundaravalli ma'am, for your wonderful welcoming words. And I would like to extend my thanks to our beloved principal as well as conveners of our program, Dr. M. Mohandan sir and Mrs. R. Sophia Rani ma'am, and organizing secretaries Dr. Vinod sir and Mrs. K. Sundaravalli ma'am. Thank you once again. And kindly include Dr. Arulmoli ma'am also. She is also one of the conveners. Yes, sir. Sorry. Okay. Yes, sir. And I also extend my hearty welcome to our beloved head of the department, UG Tamil, Dr. Arulmoli ma'am also. Welcome you, ma'am, and thank you to you. And yeah, it is my task, and my task always joins with my heart. Whenever I am assigned to invite or as well as to deliver welcome address or introduce chief guest, most of them are very close to my heart. Then what else I can say? It is not I have to read from the text or given the resume. I can share wonderful things about today's chief guest, Dr. Lakshmi Priya ma'am. And what else I can say? Before we start this program, Mohandan sir clearly told the successful career of Dr. Lakshmi Priya ma'am, who is a very young poet, publisher, author, printer, and whatnot. Nowadays, women have been in all fields. Even they are now very close to the ISRO, and they are ready to move to moon. And such is their great entrance to the world. And one example is here, Dr. Lakshmi Priya ma'am. As Mohandan sir clearly stated, she is one of the most famous women in and around India and across the globe. Like how literature has been influencing students. And one such influence and one such strong inspiration is Dr. Lakshmi Priya ma'am. And my heart goes with her always because she is very close to me, my teacher's wife, and a very good friend to me and very good guide and moreover well-wisher to me. With all these kind notes, let me start my work. And Dr. R. Lakshmi Priya ma'am is a founder and CEO of Academic Trails, a creative platform for the facilities, translation, editing, compiling, cover designing, and publication. And to be very frank, ma'am is very good in so many languages. Ma'am has been published so many books, edited and translated so many books. And if I tell one by one, definitely it will take more than half an hour. But to be very frank, ma'am has been a very source of inspiration for young birds like BA and MA students. Not only BA and MA students, across the globe, whoever want to publish and print a book, we can reach ma'am. And from our college also, in our department, students have taken an internship under ma'am's guidance and they have published. And as sir told clearly, they have been now in printing media. Such is madam's great help as well as her career. And further, ma'am have translated so many books, and recently she has translated Haruki Murakami's Sputnik Sweetheart into Tamil and so much of books. And ma'am has been visiting professors to so many countries, and I have been following her in WhatsApp and other social medias. Ma'am has never taken a rest, even winter or summer holidays. Wherever we see in the name of holidays, ma'am would be available in some universities or schools or colleges or any task. When people started to take rest, ma'am started working. That is her capacity. And ma'am used to get up at the early morning, I think 3 o'clock, and goes to bed around late night, even sometime 2 or 1 o'clock. That is her spirit, She is always a torch bearer in front of everyone, especially upliftment of women. Recently, under her title only, so many people, it's senior citizens. Am I right, ma'am? A group of senior citizens, especially women achievers, they have joined together and published their own experiences. And ma'am, not only in literature field, but also she is in art like dance, painting, and everything. So the last day of FDP is surely beneficial to everyone. And ma'am is in no words, we cannot explain. That is her greatness, and I could take so much of time, but due to the constraint of time, let me conclude here and wholeheartedly welcome you, ma'am. Definitely, we will have a very good time. Thank you, ma'am. Once again, welcome you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Raja sir. It was really heartwarming. Thank you, ma'am.
Now, okay. Sundaravali ma'am? Yes, sir. Yes, ma'am. Over to you. Thank you. Thank you for the beautiful words of introduction, sir. So, without any further delay, let's get into the session. Over to you, ma'am. We are waiting to listen to your enlightening talk. Thank you so much. I do not know about enlightening, but I would like to see at least one or two of your phones. Of your faces. So if you can switch on your mobile phone, show me your faces. It would be a little more easier for me. I'm really sorry. I'm not very good in talking to an empty computer. When Sundaravali ma'am called me, the first question that I had was, by the way, Tamil பேசணுமா இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா? Tamil பேசணும்னா just leave a message in chat box. Madam, sorry to interrupt you, madam. Since we have equal number of faculty members from both departments of Tamil and English, it will be very convenient if you speak in adopt a bilingual method. Yeah, I'll do. Yeah. And mostly in Tamil, it will be very fine. Okay. If it is fully in Tamil, it is also well and good. Okay. It's up to you, ma'am, please. Okay. So it will be very beneficial for Tamil faculty also. Yeah. Thank you so much. Thank you. So, ma'am, when she invited me, the first question that I had was faculty development program. That's, you are teachers. What am I going to talk to you? Like, what is something new that I can share with you? I still haven't got an answer to that. Anna, I did think that maybe not immediately, couple of years down the line, என்னோட லைஃப்ல நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறத சொல்லும் போது, when you're framing your syllabus or when you're just interacting with students, maybe it will be helpful. இதுதான் என்னோட மைண்ட்ல இருந்தது. So I'm not going to talk about how reading is important or how beautiful it is to read or anything, because you know it better than me. You're more matured than me when it comes to it. You are with students every day and you are here because you read. அதெல்லாம் நான் பேச போறதே இல்லை, அதெல்லாம் நான் தொட போறதே இல்லை. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து ரைட்டிங் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, டெக்னாலஜி எப்படி ரைட்டிங்கை மாத்திருக்கு, அதனால ரீடிங் எப்படி மாறி இருக்கு, ஆர் ரேதர் ரீடிங் எப்படி மாறி இருக்கு, அதனால ரைட்டிங் எப்படி மாறி இருக்கு, இது மட்டும்தான் என்னோட டாக்கா இருக்க போகுது. நீங்க எல்லாரும் டீச்சர். ஸோ நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல போயிட்டு ஒரு நாள் அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க. கொடுக்கும் போது when you say இந்த புக்கை படிச்சுட்டு வா, தமிழோ இங்கிலீஷோ ஏதோ ஒரு புக்கு, எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் படிச்சுட்டு வா அப்படிங்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? படிச்சுட்டு வருவாங்களா மொத்த புக்கையும், இல்ல படிச்சுட்டு வர மாட்டாங்களா? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எனக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நாட் ரீட். ஆனா நம்மளாம் லிட்ரேச்சர்ல இருக்கோம், அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி. ஸோ ஒரு மொத்த புக்கையும் நம்ம படிக்காத பசங்கள் கிட்ட எப்படி லிட்ரேச்சர் சொல்லி கொடுக்க முடியும்? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப கிளாஸ்லனா, முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க கூட படிக்கிறோம், அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி தரோம். சரி, நீங்க அந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க. few students did. Oh, thank you. Good students, yeah. You have got good students. So, but other than, we are not talking about few students here. We are talking about general public. General public as in a class, if you take 100 students, shouldn't 90 students be reading and 10 students not reading, instead of 10 students reading and 90 students not reading? So that's where the question comes. Sherry, அப்படியே படிக்கிறாங்க அப்படின்னா how do they read? What are the sources in which they read? I ask this question to students around the world. ஏன்னா I meet students from around the world. சும்மா ஒரு நாள் I had this question and then I started asking, சரி என்ன புக் படிக்கிறீங்க இப்போ, இந்த புக்கை நீங்க எந்த மோடுல படிக்கிறீங்க? அதாவது அந்த புக்கை கையில எடுத்து பிசிக்கல் காப்பியா படிக்கிறீங்களா, இல்லைன்னா அது போன்லயோ இல்லைன்னா லேப்டாப்லயோ இல்லைன்னா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல வேற ஏதாவது கிண்டில்லையோ எதுலையாவது படிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்ன ஆன்சர்
1, நாங்கள் படிக்கவே மாட்டோம், சம்மரி மட்டும்தான் படிக்கிறோம். 2, பிடிஎஃப்ல படிக்கிறோம். 3, கிண்டல்ல டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறோம். ஸோ புக்கோட டெக்ஸ்சர்னா என்ன, புக்கோட ஃபீல்னா என்ன, புக்கோட சென்சேஷன்னா தெரியாத ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹவு டு வி டீச் லிட்ரேச்சர்? இதை நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆப்வியஸா. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வருது, ரைட். இந்த கொஸ்டின் எங்களுக்கு வருது. ஏன்னா ஆஸ் கிரியேட்டர்ஸ், ஆஸ் பப்ளிஷர்ஸ், எல்லா புக்கும் மொத்தமே 7 கதை தான் இருக்கு உலகத்துல. எல்லா கதையும் சொல்லியாச்சு. என்ன கதை தான் புதுசா சொல்றது? எப்படிதான் படிக்க வைக்கிறது? ஏன்னா if people stop reading, if nobody is reading, then there is no job for us. எல்லாரும் எழுத முடியுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு. லைக் பட் பிகினிங் இஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு ரீட்ல, எல்லாரும் படிக்கணும். ஸோ எப்படி எல்லாரையும் படிக்க வைக்கிறது அண்ட் எந்த மோட்ல படிக்க வைக்கிறது? ஸோ தட் இஸ் வேர் technology comes in place. Most beautiful way students have adopted technology and how we can incorporate that in classroom is what my talk is going to be on. One thing that I have noticed students do is exam ku munnadi padikumbodhu, when they are reading a fiction or when they are reading a poetry, ஒரு பையன் போயிட்டு இன்னொரு பையன் கிட்ட அந்த போயம்ல என்ன இருக்கு நீ எனக்கு சொல்ல அப்படின்னு கேக்குறது. ஸோ தட்ஸ் லிசனிங். இல்ல நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல சொல்றத அவங்க கேக்குறது. ஸோ லிசனிங். திஸ் இன் டெக்னாலஜிக்கல் டேர்ம் டுடே வி கால் இட் அஸ் கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங். கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங்னா என்னன்னா, அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல கொலாபரேட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ இந்த கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்? கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங் ஆஃப் அ கான்செப்ட் படிக்க முடியும், மேக்ஸ் பண்ணலாம், சயின்ஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு லிட்ரேச்சரை படிக்கும் போது இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு அந்த கதையை சொல்லிட முடியும். பட் கதை மட்டும்தான் ஃபிக்ஷனா? கதையை சொல்லிட்டா கதை புரிஞ்சிடும். ஓகே ஃபைன், இந்த கதை இந்த கேரக்டர் இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும். ஆஃப்டர் தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? வேர் டஸ் இட் கோ ஃப்ரம் தேர்? That's the most integral part, right? We read a book because we understand it, and then we take a lot of lessons from it, and then we put ourselves on that pedestal. நம்ம வந்து நம்மளே அந்த 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 கேரக்டரா போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்குறோம். This pleasure, how do they get it? So that is where it comes. The second thing that most of students today do is audio visual learning. இந்த ஆடியோ விஷுவல் லேர்னிங்னா என்னன்னா, கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்க, அவங்களுக்கு அது புரியல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் தே டூ இஸ் யூடியூப் போட்டு பார்க்கறது. டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அபவுட் இஸ்ரேல் அண்ட் பாலஸ்தீன். ஐ கேவ் தெம் அன் அசைன்மெண்ட். ஐ டோல் தெம், சரி ஓகே, இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் ஏன் சண்டை போடுதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு. லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் வித் லாட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ். என்னோட கொஸ்டின் ஒண்ணுதான் இருந்தது, யார் இதுல படிச்சீங்க, எந்த ஆர்டிகல் படிச்சீங்க, எந்த ஆர்டிகல் எப்படி எழுதிருந்தது அப்படின்னப்போ they said யூடியூப் படிச்சோம், யூடியூப்ல இருந்தது அப்படின்னு. Now how do they create these content in YouTube is very important. ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூடியூபர்ஸ் எங்க இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் புக்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னா அந்த புக்ஸோட சம்மரிஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க, அப்படி இல்லைன்னா விக்கிபீடியா என்ட்ரில இருந்து எடுக்கிறாங்க, இல்லை ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல்ல இருந்து எடுத்து அதை சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்றாங்க. அகைன் வாட் தே கெட் இஸ் ஜஸ்ட் அ சம்மரி. பட் இட் எய்ட்ஸ் them in consuming knowledge faster. அப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, they don't have time or they don't have enough patience to sit and consume knowledge completely. இந்த நாலேஜ் கன்சம்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்குங்கும் போது there are 5 different things. One is they either scrolling இப்படி இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கன்சியூம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. The second thing that they do is zappingனா என்னன்னா, இது ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க, அந்த பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஏதாவது தோணும்,
உடனே அதை பார்க்கறதுக்காக வேற எங்கேயாவது போவாங்க. அங்க ஒரு வேர்டோ ஒரு டெக்ஸ்டோ ஒரு இமேஜோ இருக்கும். இதை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சர்ச் பண்ணுவோமேனா அதுக்கு வேற எங்கேயாவது போவாங்க. அங்கிருந்து அப்படி போவாங்க. இது நம்மளே இப்ப பண்றோம். நம்மளே ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா nowadays புக் இஸ் நாட் இனஃப். அந்த ஆக்சுவல் பிசிக்கல் புக் நம்மளுக்கு பத்த மாட்டேங்குது. நம்ம உடனே என்ன பண்றோம், இதை கூகுள்ல போட்டு பார்ப்போம். அந்த கூகுள் எங்கேயாவது கொண்டு போவோம். அங்கிருந்து ஹைப்பர் லிங்க் பிரஸ் பண்ணி எங்கேயாவது போவோம். அங்கிருந்து எங்கேயாவது பிரஸ் பண்ணி போவோம். ஸோ வி கீப் டூயிங் இட். ஸோ புக் ஆஸ் அ பிசிக்கல் காப்பி நம்மளுக்கு வந்து பத்த மாட்டேங்குது. அந்த இடம் பத்த மாட்டேங்குது. ஸோ வி கோ டு இன்டர்நெட். ஸோ வி யூஸ் ஜாப்பிங் மெத்தட். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்லைடிங் பண்றாங்க. மல்டிபிள் விண்டோஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்லைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அண்ட் இதுல பெஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா, குரூப்ல ஒரு குரூப், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ நோ அபவுட் இட் பிகாஸ் யுவர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் யூ ஸ்டில் டோன்ட் கோ தேர். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கு, இல்ல ஒரு எக்ஸாம்க்கு முன்னாடினா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க, ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இன்ஃபர்மேஷன் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு லிங்க் பார்ப்பாங்கன்னா அந்த லிங்க் இங்க வரும். இந்த லிங்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதுக்குள்ள இவங்க ஒரு லிங்க் கொண்டு வந்து போடுவாங்க. ஸோ அகெயின் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் ஜென்ரேஷன். செம்ம இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்டான வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க கன்சியூம் பண்றாங்க. ரேதர் த வேர்ட்ஸ் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் அதை மட்டும் தான் அவங்க கன்சியூம் பண்றாங்க. So they don't consume all the words at all. Now when they do not consume all these words, again it brings us to the same question. So how do we teach to them? That is your question, you have to deal with. But most importantly for us the question is, what do we produce? எப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றது? ஸோ புக்ஸ் இல்லைன்னா வேற என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றது அப்படின்னு. Now that is where reading with distraction world la there are lot of new methodologies through which authors are trying to navigate this space. நிறைய புது ரைட்டர்ஸ் வந்து புதுசான புக் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. விதவிதமான கான்டெக்ட்ல புக் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்னோட புக் கிளப், we have a book club. இந்த புக் கிளப்ல இருக்கிற 73 people இருக்காங்க. அந்த புக் கிளப்ல 73 peopleல 60 people வந்து they listen and then consume. Listen and then consume னா எப்படின்னா, ஆடிபிள் அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்ல வந்து அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. அந்த டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த புக்கு வந்து அந்த புக்ல என்ன கதை இருக்கோ அந்த கதையை கேட்டுட்டே இருக்காங்க. அந்த புக் அந்த சமயத்துல என்ன ஆகும்னா, அந்த புக்ல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே அது படிக்கும். அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் இருக்கு. There is another variety of app. I have translated பவா செல்லதுரை into Tamil. இப்போ பவா செல்லதுரைன்னு போயிட்டு நான் யார்கிட்டயாவது சொன்னேன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்குற கேள்வி, கதை சொல்லியா அவர் தானே அப்படின்னு. கதை சொல்லின்னு அவர் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு காரணம், அவர் புக்கோட அவரை வந்து கதை சொல்லியா தெரியறதுக்கு காரணம், நிறைய பேர் அவரோட யூடியூப் வீடியோஸ் கேட்கறது தான். யூடியூப் வீடியோஸ்ல அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு கதையை அவர் படிச்ச கதையை கன்சியூம் பண்ணிட்டா அவர் வந்து அதை படிச்சுட்டு நம்மளுக்கு வந்து அவர் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார். அதாவது எக்ஸாக்டா அந்த கதையில என்ன இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாரு. அந்த கதையோட நுவான்சஸ் எடுத்து அவர் நம்மளுக்கு சொல்லுவாரு. Now there is a problem in this. இந்த மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்ப நானே ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா கூட உங்களுக்கு அது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும், பிகாஸ் யூ ஆர் டீச்சர்ஸ். நீங்க ஒரு கதை சொல்றீங்கன்னா அந்த கதையில உங்களோட இம்ப்ரெஷன், உங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொஞ்சம் அங்க இங்க போடுவீங்க. திஸ் இஸ் அன்அவாய்டபிள். ஸோ அப்போ ஆத்தர் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயத்த டைரக்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரவே மாட்டேங்குது. ரேதர் கன்சியூமர்ஸ்க்கு போய் அது டைரக்டா சேரவே மாட்டேங்குது. அவங்களுக்கு என்ன சேருதுன்னா, நம்மளோட இம்ப்ரெஷனும் அதுல ஓவர் லேயர் ஆகி அந்த லேயர் மேல நம்ம அன்னைக்கு என்ன மூட்ல இருக்கோமோ அது லேயர் அவுட் ஆகி அப்போ ஒரு கன்சியூமர், அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த இன்புட்டும் அதுல லேயர் ஆகி, ஸோ தே டோன்ட் ஹாவ் த experience of interacting with book one-on-one. I hope you understand. It's like playing a game. இப்போ நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போயிருந்தேன். அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன ஒரு ஏவி போட்டு விட்டுருந்தாங்க. எனக்கு ஏவி போட்டு விட்டுட்டு இனிஷியலா, மேம் நீங்க ஒரு ரூம்குள்ள போறீங்க மேம், அங்க போய் என்ன பண்றீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஸோ
நான் அந்த ஏவி போட ஆரம்பிச்சப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, என்னை சுத்தி ஒரு 10-15 பேர் இருந்தாங்க. எனக்கு அது தெரியும். அதனால நான் ரொம்ப பயந்து அந்த ரூம்குள்ள போனேன். லைக் அதாவது உள்ளனா ஆக்சுவலா பிசிக்கலா போல. இங்க ஏவில நான் ஒரு ரூம்குள்ள போறேன். அந்த ரூம்குள்ள போக ஆரம்பிச்சோனே அங்க ஒரு மெஷின் இருக்கு. அந்த மெஷினை யூஸ் பண்றேன், எல்லாத்தையும் பண்றேன். இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு இங்க இருக்கிற பிசிக்கல் வேர்ல்டு மறந்துடுச்சு. நான் அந்த மெஷின்ல ரொம்ப காட்டப் ஆகி ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த ஏவிய கழட்டி பாக்குறேன். என்னை சுத்தி அத்தனை பேரும் நின்னுட்டு இருக்காங்க. லைக் ஒரு 30 பீப்புள் நான் பண்றத பாத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் இவங்க ஃபன்னியா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படிங்கிறாங்க. they were looking at it. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்சியூம் பண்ற புக்கும் அப்படிதான். they are actually not looking at the world that's inside. They are looking at the world from outside, from our own lenses. Now this is a problem. It is at this moment authors in 21st century come up with brilliant ideas. என்ன மாதிரி ஐடியாஸ்னா, there are novels that integrate technology with books. இதுக்கு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் போயம் அப்படின்னு. ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் போயம் படிக்கிறதே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே ப்ளீஸ் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் கால்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் போயம். ஐ வில் ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஹியர் இன் த chat பாக்ஸ். ஸோ இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் போயம் எப்படி படிக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் லிங்க் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. நம்மளுக்கு கொடுத்தோடனே நம்ம அந்த போயம் படிச்சுட்டே வருவோம். அந்த போயம் படிச்சு முடிக்கணும்னா நம்மள வந்து ஒரு இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஆர் ஏதாவது ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் நம்மள கொண்டு போவாங்க. அந்த ஹைப்பர் லிங்க் போனாதான் அடுத்த அந்த போயமோட கண்டினியூஷனை படிக்க முடியும். அண்ட் தென் அந்த இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போயிடுவாங்க. அப்படி போனாதான் நம்மளால அதை படிக்க முடியும். ஸோ இதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா, இட்ஸ் கால்ட் ட்ரிபிள் மீடியா லிட்ரேச்சர். ட்ரிபிள் மீடியா லிட்ரேச்சர்னா வெறும்ன பிசிக்கல் புக்னா ரீடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இருக்கு. பட் இங்க ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அண்ட் விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதாவது அவங்களால அந்த போயம் படிச்சுட்டே இருக்கும் போதே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கேட்க முடியும், அதை பார்க்க முடியும். நான் கொச்சியில வந்து பினாலேக்கு போயிருந்தேன். இப்போ லாஸ்ட் இயர் நடந்த பினாலேக்கு. அப்போ I had this first-hand experience of experiencing hypertext poem in a soundproof room. ஒரு full roomல again நான் மட்டும் இருந்தேன். and then அந்த poem ஓடுது. அந்த poem பின்னாடி அந்த டைம்ல அவங்க யூஸ் பண்ற கம்போசிஷன் ஒரு ராதர், இப்போ வந்து ஒரு ஆத்தர் ஒரு போயட் வந்து எழுதிட்டு இருக்கும் போது ஒரு தண்ணி சொட்டுற சத்தம் கேக்குதுன்னா அதையும் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல திடீர்னு விண்ட் சவுண்ட் கேக்குது, இல்ல இப்ப நீங்க நான் பேசுறத கேட்டுட்டே இருக்கீங்க, பின்னாடி என்னென்ன பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நீங்களே அப்படியே ஓவர்லாப் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இந்த ஓவர்லாப் சவுண்டோட ஒரு வீடியோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. நான் அந்த வீடியோட லிங்கையும் chat பாக்ஸ்ல I'm going to leave towards the end of the session. I just want you to experience it. இப்ப இருக்க கிரியேட்டர்ஸ் என்ன கேக்குறாங்கன்னா, எப்படி இருந்தாலும் நீங்க இப்படிதான் படிக்கிறீங்க, எப்படி இருந்தாலும் நீங்க இப்படிதான் புக்க ஃபீல் பண்ண போறீங்க, அப்படி இருக்கும் போது நாங்களே உங்களுக்கு அதை கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், how will it be அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான். Recently, I had this opportunity to talk to ICT Minister Tyagarajan Palnivel sir kitta, and he was mentioning something very interesting. Tamil Nadu government, which is banning games. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா நியூஸ்ல நம்ம இதை படிக்கிறோம். ஸோ அதே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 500 crores investment in gaming and literature. So he was saying that நீங்க இவ்ளோ கிரியேஷன் பத்தி பேசுறீங்க, you definitely have to think about creating literature for gaming அப்படின்னு. I was mind blown. ஏன் அப்படின்னா 2-3 years back before COVID, I went to a university in Indonesia. அண்ட் இந்தோனேஷியால யூனிவர்சிட்டி போகும்போது நான் ஜென்ரலா ஐ எம் வெரி கியூரியஸ். அதனால என்னென்ன சிலபஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் நீங்க நடத்துறீங்க, லிட்ரேச்சர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது they had this thing called gaming literature. நான் கேமிங் லிட்ரேச்சரோட ப்ரொஃபஸர் யாரு, அவர் லிட்ரேச்சர் படிச்சவர் அப்படின்னு கேட்டா அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்பைன்ட் வித் லிட்ரேச்சர் படிச்சவங்க. ஸோ தட்ஸ் வேர் வி ஆர் கோயிங்.
NAC, NARF, every organization that is sort of, ruling us, have this assumption that we have to do interdisciplinary and transdisciplinary reading. இன்னைக்கு திடீர்னு வந்து நீங்க interdisciplinary studies, transdisciplinary studies பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. But we are at present in classroom experiencing interdisciplinary and transdisciplinary study. But many of us நம்ம என்ன யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம்னா, when I interact with students, I have this feeling that they are a little bit rigid still. எனக்கு இங்க இருக்கிற எல்லார பத்தியும் தெரியாது. I don't want to be judgmental here, but I just have this feeling that most of the teachers are rigid. They are still like, this is not right, this is not the right way to read, this is not the evolved, I mean, we still can do much more. We can still bring students towards reading actual physical text அப்படிங்கிற இம்ப்ரெஷனோட இருக்காங்க. But honestly speaking, that train has gone long before. It has left the station long back. So we need to be very practical when we are with students. We need to start understanding when creators have started creating manga literature, comic books. எத்தனை காமிக் புக்ஸ் நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போது இப்படி படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா? லைக் அம்புலி மாமா, தட்ஸ் சந்தா மாமா, டிங்கிள், இந்த மாதிரி எத்தனையோ காமிக் புக்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கேன். இப்போ டிங்கிளோ சந்தா மாமாவோ படிக்கணும்னா ஆல் தே ஹேவ் டு டூ இஸ் சப்ஸ்கிரைப். ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் இல்லாதனால என் வீட்டுல இருந்திருக்காது. இன்னைக்கும் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு, ஆனா இங்க இருக்கு போன்ல. Many of us can relate to whatever I'm saying. அப்படி இருக்கும்போது எங்க அம்மா வந்து ஒரு 15 மேகசின் வாங்குவாங்க, அவள் விகடன், மங்கையர் மலர், அது இதுன்னு. இப்ப எல்லாத்தையுமே எது கேட்டாலுமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதான் ஆன்லைன்ல இருக்குல்ல, ஆன்லைன்ல படிச்சுக்கிறேன். ஸோ எவ்ரி திங் ஹஸ் பிகம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல். அப்போ ஆத்தர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, ரேதர் எங்களை மாதிரி பப்ளிஷிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, எங்களோட ஐடியாவும் ஃபைனலா அங்க போறதுதான். நாங்க என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்ல ஒரு நாவல் போடுறது இட்ஸ் வே மோர் எக்கனாமிக். எப்படின்னா, இப்ப நீங்களே ஒரு ரைட்டர், நீங்க வரீங்க எங்க கிட்ட, நான் வந்து ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் மேம், இதை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல 2 விதம் தான் இருக்கு. ஒண்ணு, இந்த புக்கை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச்ல அது பேர் என்ன, உங்களோட ரெஸ்யூமேல போட்டுக்கலாம், அவ்வளவுதான். அப்படி இல்ல அப்படின்னா, இதை வந்து மூவிக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு இதை அனுப்பிச்சு இந்த கதையை வந்து மூவியா ஆக்க முடியுமா, இல்லைன்னா ஒரு ஆடியோ புக்கா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா? இப்படியெல்லாம் பார்த்தாதான் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலா ஏதாவது ஆக முடியும். ரைட்டர்ஸ் வந்து பணக்காரங்களா இருந்த காலம் எல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு. அப்போ இவ்வளோ ரைட்டர்ஸ் பின் என்ன பண்றாங்க? That's a very interesting question. இவ்வளோ ரைட்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகிறாங்க, அட் த சேம் டைம் ரைட்டர்ஸ் யாருக்குமே மணியே கிடைக்கல அப்படின்னா ஏன் எழுதுறாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்குல்ல. No, that's not how writing works today. Writing works in a very different way. If I have to quote a popular writer from India, it would be Amish Tripathi. அமிஷ் திரிபாட்டியோட சிவா ட்ரியாலஜி அப்படிங்கிற அந்த புக் வந்து ஒரு ஃபினாமினன், 21st செஞ்சுரியோட ஃபினாமினன். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, அந்த புக் வந்தப்போ அந்த புக்கை ப்ரமோட் பண்ண விதம், அந்த புக்கை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் மூவி எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுவோமோ அப்படி ப்ரமோட் பண்ணாங்க. அதுக்காக ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வச்சு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி 2-3 ஸ்டார் ஆக்டர்ஸ் வந்து அதுக்காக நடிச்சு, அது யூடியூப்ல ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் இருந்தது. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம போய் ஏதாவது வீடியோ பாக்குறோம், இல்லைன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபேஸ்புக்ல ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அந்த வீடியோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். நம்ம அதை கிளிக் பண்ணோம்னா சிவாவின் கதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது தமிழ்ல வருதுன்னா சிவாவோட கதை அப்படின்னு வரும். இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்ல வருதுன்னா சிவாஸ் ட்ரியாலஜி, சிவாஸ் நேரேட்டிவ், சிவா ஸ்டோரி, சம்திங் லைக் தட் அப்படி வரும். அண்ட் தென் இட் வில் கோ ஆன் டு பிகம் ஒரு வார் சீன் இருக்கும், ஒரு சம ஃபைட் இருக்கும், ஒரு ரொமான்டிக் சீன் இருக்கும். இது அத்தனையும் கொடுத்து அந்த புக்கை வாங்க வச்சாங்க. அண்ட் தென் டு நோ மோர் பை அப்படின்னு ஒரு புக்கை வாங்க வைக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் வாட் வி டூ, நாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் போது எப்படின்னா,
புக் வாங்கணும்னா ஒரு புக் ஷாப்புக்கு போவோம். அந்த புக் ஷாப்க்கு போய் அந்த இடத்துல நம்ம அந்த புக் வாங்கணுங்கிற ஐடியாவோடவே போக மாட்டோம். நம்ம ஜென்ரலா புக் வாங்கணுங்கிற ஐடியாவோட போவோம். அண்ட் தென் அங்க போயிட்டு அந்த புக்ல எது பிளேஸ்மெண்ட்ல இருக்கோ, எது டிஸ்பிளேல இருக்கோ, அந்த ஈஸ்தட்டிக்கா எது நம்மளுக்கு பிடிச்சிக்கோ, எதோட கவர் ரொம்ப அழகா இருக்கும், அந்த கவரோட அந்த புக்கை நம்ம வந்து ஜென்ரலா தூக்கிட்டு வந்துருவோம். இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. செகண்ட், நம்ம அந்த ப்ளர்ப் எடுத்துட்டு போவோம். அதாவது ப்ளர்ப்னா அந்த பின்னாடி எழுதியிருக்கிற அந்த 4-5 வரி, அதை இப்படி படிச்சு பார்ப்போம். இது நல்லா இருக்கே, இந்த புக்கு படிப்போம் அப்படின்னு. இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஆத்தரை ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த ஆத்தர் ஓட புக்கா, ஓ சூப்பர், இந்த ஆத்தரோட புக் வந்திருக்கு, இதனால இதை படிக்கணும் அப்படிங்கறதுனால அந்த புக் வாங்குவோம். ஸோ தீஸ் வேர் த 3 ways in which we bought book. When I was children, when I was a child, that's how I bought book. But then கன்சியூமிங் புக் மாத்திரம் சேஞ்ச் ஆகல, பையிங் புக் ஆல்சோ சேஞ்ச். இப்ப எப்படின்னா ஒரு புக்கு ரிவ்யூ அதிகமா இருக்கு, மூவி மாதிரி கிட்டத்தட்ட புக்கோட ரிவ்யூ அதிகமா இருக்கு, புக்குக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிகமா இருக்கு, இல்ல அமேசானோட நம்பர் 1 லிஸ்ட்ல இருக்கு, இல்ல குட் ரீட்ஸ்ல நம்பர் 1ல இருக்கு. அப்ப குட் ரீட்லயும் அமேசான்லயும் நம்பர் 1ல வரணும்னா எப்படி? ரிவ்யூவர்ஸ் வந்து ரிவ்யூ எழுதணும். இப்போ ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, they can actually buy reviewers. I hope you understand. எப்படி மூவி ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி புக் ஒர்க் ஆகுது. இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆத்தரை த பெஸ்ட் ஆத்தர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஆக்கணும்னா எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் ரூபா பட்ஜெட் இருந்தா போதும். உண்மை அதுதான். உங்க அத்தனை பேரோட ஐ மீன் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போன்ல அந்த புக்கை வர வைக்க எங்களால முடியும். ஆல் வி நீட் இஸ் 5 lakh rupees. இந்த 5 lakh பட்ஜெட்ல இப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்ப புக்கை எப்படி கன்சியூம் பண்றோம்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். புக்கு மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்றோம்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு புக் ஹாஸ் பிகம் அ கமாடிட்டி. இந்த கமாடிட்டிக்கு காரணம் ரேட் ரேஸ். அத்தனை ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, அத்தனை ரைட்டர்ஸோட கிரியேஷனும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சம் ரைட்டர்ஸ் டோன்ட் ஈவன் ப்ரூஃப் ரீட் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, எடிட்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் பப்ளிஷிங் ஹஸ் பிகம் தட் ஈஸி. யாருக்காவது பப்ளிஷ் பண்ணுமா, கிண்டல்ல போய் பப்ளிஷ் பண்ணலாம். தேர் ஆர் சோ மெனி ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ், நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். கிண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுவோம், இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டோம்னு கிடையவே கிடையாது. ஸோ இங்க QWERTY கீபோர்ட்ல கீபோர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ASDFG JKL இதுதான் நம்ம யூஸ்வலா ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். இதை மட்டும் டைப் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் புக் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான கவர் இமேஜ் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு பிளர்ப் எழுதி இது இந்த ஜான்ர சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்களேன். நீங்க போயிட்டு KDPல அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது கிண்டல்ல அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா அமேசான் கிண்டல் அதை எடுத்துக்கும். ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், எஸ். ஒருவேளை உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸையே விட்டு 4 பேர் ரிவ்யூ நல்லா எழுத சொல்றீங்க, அந்த ரிவ்யூவை பார்த்துட்டு அமேசான் அதை அப்படியே அனலிட்டிக்ஸ்ல தூக்கி மேல போட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ உள்ள ஒரு மேட்டருமே இல்லாத ஒரு புக்கு ஹாஸ் an ability to become the top seller. It's as simple as that. I know I'm shocking you all. ஏன்னா 6 நாள் people would have told the beauty of book, the aesthetics of book, the knowledge that you get out of book. But be in that shock because this is reality. This is actuality. Now, when you create material for these kind of children, for this generation, for the generation that is coming forward, for the next generation, only way we can reach out to more students, ஒரே வழி அவங்கள நிறைய படிக்க வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னா to create the material that they can consume easily. அந்த கன்சம்ஷனுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே நிறைய ஆத்தர்ஸ் யூஸ் பண்றது Instagram காமிக்ஸ். There are couple of comics that I would like to leave here. One is called Gator Comics. Both English and Tamil audience, please read it. ஏன்னா ரொம்ப 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 ஈஸியான, ரொம்ப சிம்பிளான, இன்ஃபேக்ட் நிறைய ரிசர்ச் மெட்டீரியலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு காமிக் புக் இது. இந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இந்த ஜென்ரேஷனுக்காகவே கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு புக்கு. அந்த பொண்ணுக்கு 21 வயசு கூட கிடையாது, அதை கிரியேட் பண்ண பொண்ணுக்கு. ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, பட் ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கிரியேட்டர்ஸ் டுடே.
அகைன் என்ன பண்ணிருக்கான்னா அவ கம்பைன் பண்ணிருக்கா, காமிக்ஸ்னாலே போட்டோ இருக்க போது, வேர்ட்ஸ் இருக்க போது, அண்ட் தென் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி வேர்ட்ஸ் கூட எப்படின்னா பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, குட்டி குட்டி அந்த பபிள்ஸ்ல இருக்க போற சின்ன சின்ன ஒரு 4 லைன் வேர்டு. ஸோ இவங்க வந்து ஸ்ட்ரிப்பா கொடுக்குறாங்க. அந்த காலத்துல நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, லைக் ஒரு காமிக் ஸ்ட்ரிப் கொடுப்பாங்க. அந்த காமிக் ஸ்ட்ரிப்பை படிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நாள் வந்து அந்த காமிக் வரணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் தென் அடுத்த நாள் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி அந்த காமிக்கோட கண்டினியூஷனை படிப்போம், அது தொடரும்னு முடிஞ்சிடும். அண்ட் தென் அடுத்து திருப்பி அந்த காமிக் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருப்போம்ல. அதே இப்ப இன்ஸ்டாகிராம்ல கன்சியூம் பண்றாங்க. எப்படி கன்சியூம் பண்றாங்கன்னா எவ்ரிடே தேர் வில் பி ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிப். அந்த ஒன் ஸ்ட்ரிப்ல ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். இந்த கேட்டர் காமிக்ஸ்ல வந்து கேட்டர் ஒரு அலிகேட்டர், ஒரு முதல்ல தான் வந்து ஹீரோ. அண்ட் அந்த முதல்ல வந்து ரொம்ப நல்ல முதல்ல, தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் இட். இந்த இடத்துல அவங்க எவ்வளவு தியரிட்டிக்கல் அப்ரோச் யூஸ் பண்றாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அனிமல் தியரி இஸ் தி இன் திங் டுடே இன் லிட்ரேச்சர். எவ்ரிபடி டாக்ஸ் அபவுட் அனிமல் தியரி. ஈவன் past 6 Nobel Prize winners நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதுல 3 Nobel Prize winner have written books on animal theory. Now இந்த மாதிரி அனிமல் தியரி or ecological reading கொடுக்கிற புக்கு, environmental literature, இந்த மாதிரி கண்டெம்பரரி கிரைசிஸை பத்தி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற காமிக்ஸ் தான் கேட்டர் காமிக்ஸ். அண்ட் கேட்டர் காமிக்ஸ் வந்து இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, இட் டாக்ஸ் அபவுட் இன்க்ளூஷன். இன்னைக்கு I don't know how many of you read magazines related to literature. நியூயார்க்கர் படிச்சோன்னா எப்ப பாரு பஞ்சதந்திரா டேல்ஸ் மாதிரி. பட் பஞ்சதந்திரா டேல்ஸ்ல ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அதுதான் இப்ப சொல்ல வரேன். பஞ்சதந்திரா டேல்ஸ் மாதிரி இருக்கிற புக்ல எல்லாம் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னா, there is always an quality that is associated with an animal. ஒரு நரி இருக்குன்னா அந்த நரி குள்ள நரியா இருக்கும், அது வந்து கன்னிங்கா இருக்கும். அப்படி நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கதை சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த குழந்தை நரிய பாக்குறது வந்து தப்பான பார்வையில பார்க்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஒரு அனிமலுக்கு ஒரு ஆட்ரிபியூட் பண்றது வந்து தப்பு. நாய்னா வந்து இப்படிதான் இருக்கும், நரினா இப்படிதான் இருக்கும், முதல்லன்னா எப்பொழுதுமே வந்து க்ரூக்கடா இருக்கும், அது வந்து ஹார்ட்டை திருடிடும். இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் இப்ப குழந்தைங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. நம்ம ராதர் எப்படி சொல்லணும்னா, எல்லாருமே நல்லா இருக்கா மாதிரி. ஒரு சிங்கம்னா அது பேர் என்ன, ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமல் கூட ஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடாதுங்கிற அந்த அசம்ஷனையும் பிரேக் பண்றோம். ஸோ பிரேக் பண்ணும் எல்லா அசம்ஷனையும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கேட்டர் காமிக்ஸ் மாதிரி ஒரு புக்கை நான் ரெஃபர் பண்றேன். ஸோ ட்ரை ரீடிங் இட், ஒன்லி தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் தென் இன்க்ளூஷன் அகெயின், ஆஸ் ஐ வாஸ் சேயிங், நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல அகெயின் நாக்லயோ என்ஏஆர்எஃப்லயோ வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் இன்க்ளூஷன் எவ்வளோ இருக்கு, டிசேபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம அங்கே ரேஷியோல போடுறோம். பட் ஒரு லிட்ரேச்சர் புக்கு எடுத்தோம்னா அதுல எவ்வளவு டிசேபிள்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, சாரி அதுல எவ்வளவு டிசேபிள்டு கேரக்டர் இருக்கு, அதுல எவ்வளவு ஜெண்டர் பெண்டிங் இருக்கு, இதை என்னைக்குமே நம்ம வந்து கொஸ்டின் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். Now writers have started questioning it. Now in the sense they have started questioning it in 21st century. They have started bringing more character with inclusion. இப்போ நீங்க எந்த நேரேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னாலும், ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரீஸோ ஒரு அமேசான் சீரீஸோ ஒரு ஹாட்ஸ்டார் சீரீஸோ பாத்தீங்கன்னா, you will always find that there is so much of an inclusion. There is so much of people with so many colors. வாட்ஸ்அப்ல ஒரு தம்ஸ் அப் போடணும்னா கூட நம்மளுக்கு 1000 கலர் இன்னைக்கு காமிக்குது, எல்லோ மட்டும் காமிக்கல, இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் காமிக்குது. எதுக்காகனா தேர் ஷுட் பி இன்க்ளூஷன். அப்ப மெட்டீரியல் நம்ம கன்சியூம் பண்ற மெட்டீரியலும் அப்படிதான் இருக்கணும், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுக்குற மெட்டீரியலும் அப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ மெனி ஆஃப் த மெட்டீரியல், தட்ஸ் வேர் ஐ வாஸ் கோயிங். நியூயார்க்கர் மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நிறைய நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க லெட்ஸ் சே கிளாசிக்ஸ், ஜேன் ஆஸ்டனா இருக்கட்டும், ஷேக்ஸ்பியரா இருக்கட்டும், மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் நாட் ஃபார் 21st century ஆடியன்ஸ் அட் ஆல். ஏன்னா இதுல ஏதாவது ஒரு கலர்ல இருக்கிறவங்கள கலாய்க்கிறாங்க, திட்டுறாங்க, இது எல்லாமே தப்பு. திஸ் இஸ் நாட் ஹவு யூ
let your students consume அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சுன்னா, so that is when bowlerization comes. அப்போதான் அந்த மெட்டீரியலோட கதையை மாத்திரம் வச்சுட்டு அதை அப்படியே ரீரைட் பண்ணி ரீவொர்க் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? Yeah, sure. I would love to do that. So அப்போ இப்போ நீங்க ஜேன் ஆஸ்டன் பாத்தீங்கன்னா, ஜேன் ஆஸ்டனோட நிறைய நேரேட்டிவ், ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் எடுத்தோம்னா, ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ்ல ஒரு கேர்ள் இருப்பா, ஒரு பாய் இருப்பான், அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஃபைனலா அவங்க 2 பேரும் they find out that they are born for each other and then they marry each other. அவ்வளவுதான். ஒரு கல்யாணம் தான் ஒரு கதை. அதுக்கு ஒரு ஒரு 500 pages. நான் சின்ன பொண்ணா இருக்கும் போது that was acceptable. ஓகே ஃபைன், வாவ், ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ் நான் படிச்சேன். ஆனா இன்னைக்கு நான் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்க கேக்குறாங்க, என்ன மேம் அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு ஒரு பையனை பாக்குறத தவிர்த்து வேற எதுவும் வேலையே இல்லையா மேம் அப்படின்னு பசங்க கேக்குறாங்க. நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? So we need to start reworking on this material. There are so many reworkings that is happening. Pride, Prejudice and Zombies ங்கிறது வந்து one such reworking. If you have not heard about it, just go and look into it. Oh, really? That's interesting. This is a book, Pride and Prejudice and Zombies. Pride, Prejudice and Zombies. Yeah, this is a book. So I have put it in the chat box. இப்போ நீங்க ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ்டே கூகுள் பண்ணீங்கன்னா விக்கிபீடியால வர என்ட்ரிலேயே நிறைய மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் வித் இன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஷேக்ஸ்பியரோட எத்தனையோ நேரேட்டிவ், நம்ம வந்து எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் we would have felt that in fact Howard Jacobson has come up with a book, it's called the name is Shylock. நம்ம வந்து ஷைலக் படிக்கும் போது we always felt that அப்படி என்ன ஷைலக் தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் சில பேருக்கு இருந்திருக்கும். ஸோ அப்ப ஷைலக்கோட நேரேட்டிவை கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம் மாதிரி தியரி இல்ல, தேர் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் as to why Shakespeare wrote Shylock as a bad character. Shakespeare is a Christian, Shylock is a Jew. Should we be asking that question as to why a person belonging to one particular community is shown in a negative light? இப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி எத்தனையோ நேரேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. அப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ண அதே இதுல கன்க்ளூட் பண்றேன். மொத்தமா 7 கதை தான் இருக்குங்கிறாங்க. அந்த 7 கதை இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கு கன்சியூம் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்காங்கிற கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இத இப்ப இருக்க கிரியேட்டர்ஸ் தான் யோசிக்கணும். அண்ட் தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இப்ப இருக்க டீச்சர்ஸ் யோசிக்கணும். சோ கன்சியூம் பண்றதுக்கு கரெக்டா இல்லைன்னா அப்ப என்ன மாதிரி கதையை கன்சியூம் பண்ணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. சிலபஸ்ல சேம் ஓல்டு இல்லாம எத்தனை 21st century மெட்டீரியல் கொண்டு வர முடியுமோ அத்தனை மெட்டீரியல் கொண்டு வாங்க. அப்படி கொண்டு வர முடியல, பிகாஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் syllabus requires us to follow certain frameworks, certain criteria. அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி I think you were also talking about a debate. So classல நிறைய debates கொண்டு வாங்க. Once I was talking to a group of students about Ian McEwan's book, and one student told me that என் டீச்சர் வந்து சொன்னாங்க, இந்த பார்ட்டை மட்டும் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த புக்கை படிச்சா கூட அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஆஸ் டீச்சர்ஸ் அகெயின் we become so judgmental at times. ஏன்னா நம்மளால இந்த ஜெனரேஷனை புரிஞ்சுக்க முடியாத இடத்துலலாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறோம். லெட்ஸ் அகெயின் நாட் டூ தட். ஆக்சுவலி ஆஸ்க் them to go home, read it. Even if you don't discuss it in the classroom, at least go to home and then consume it. Let them just try. If you feel that this text is not right for the classroom, then it means that it should not be in syllabus. It's as simple as that, right? I mean, it's just logic. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சிலபஸே இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது அது சிலபஸ்ல இருக்குன்னா let students have that discussion, let them consume and start seeing students more as somebody who are just an extension of ourselves. I think you are already doing it, but when they consume through technology, don't say no.
இல்ல டெக்னாலஜி நீ யூஸே பண்ணக்கூடாது, இப்படி படிக்கிறதுக்கு பேர் படிப்பு கிடையாது, அப்படி சொல்லாதீங்க. ஏன்னா நம்மளே மாறிட்டோம். நம்மளே நிறைய இப்போ மேகசின்ஸும் இதுவும் இப்படிதான் கன்சியூம் பண்றோம். இப்படி கன்சியூம் பண்றது இல்ல, இப்படிதான் கன்சியூம் பண்றோம். So let us just start adapting in that situation also. These were the 3 points that I wanted to make. I'm really thankful for this opportunity and thank you for the interaction. இன்னும் ஏதாவது questions இருந்ததுன்னா நான் சொன்னதுல ஏதாவது I'm really happy if you can give me more inputs on this. So please do question. You can send in the chat box or you can just switch on your mic and talk to me. Maybe whatever I said may not be practical. So practical difficulties என்னென்ன face பண்றீங்கன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க. Then it will be very easier for me for the next time. Yes, thank you so much, ma'am. It's a beautiful, Thank you, again, sir. again and see, there's a beautiful saying, whenever I see you again and again fallen, அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். How could I say, it's not just like a passing lecture. You are always making a great impact, and moreover, it is just not like impact, you give new dimension to look into. As we have been discussing the Jane Austen and all, today in our PG class, we had a discussion. 2 boys have been arguing with me that how come the same thing. It is in fiction, women like this in old days. Nowadays also they should do like this. And there is a group, divided into 2 1, and both these people are fighting into each other that this is should be. And they said, why should we like this, especially girls? They said, don't we have rights? And these boys told, it was written like that and you have to do like that. And as you told, we need to have a new look into it, rereading, like we have to tell the stories in a different manner. That would create new world, brave new world. No doubt, ma'am. Thank you. Thank you so much. I have a question from Dr. Ponmari Veluchami. I'm not sure whether I'm pronouncing it right. Sorry if I'm pronouncing it wrong. Thank you so much for asking this question. நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா, first of all, Raja sir, thank you so much. நான் அதுக்குள்ள distract ஆயிட்டேன். Okay, ma'am. Thank you. Please move on. Thank you so much, Raja sir. We will continue this discussion on having more debates in class very soon, sir. When it comes to ma'am sir, okay, Ponmari Veluchami, Dr. Ponmari Veluchami's question, you were asking about visually challenged students and the reading materials. The problem with visually challenged students and the reading material is படிக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இப்போ வரைக்கும் பிரெயில் மட்டும்தான். The second thing that they can do is listen to lot of audio. There are so many audio books. நான் சொன்ன மாதிரி audio bills, 7 minutes, Spotify books, Spotify stories எல்லாம் sometimes ரொம்ப 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 கன்சியூமிங் ஒர்த்தா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு வேர் தே கேன் லிசன். இப்போ அகெயின் கன்சம்ஷன் மாறிடுச்சுன்னு சொல்றேன். இப்ப நான் கன்சியூம் பண்றதே மாறிடுச்சு. சின்ன வயசுலலாம் என்னோட வாழ்க்கையோட ஒரே ஒரு அம்பிஷனே லைப்ரரிக்குள்ள வாழணுங்கிறது தான். அதுவும் அந்த பியூட்டி அண்ட் பீஸ்ட்னு ஒரு கதை இருக்கு. அந்த கதை படிச்சுட்டு அதுல பீஸ்ட் வந்து ஒரு லைப்ரரிக்குள்ள இருக்கும். அந்த லைப்ரரிக்குள்ள பியூட்டி போவா. அதை படிச்சுட்டு அப்படி இருந்தது, லைக் அந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரியில நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. பட் இப்போ இந்த லைப்ரரி வந்து போன்ல இருக்கு. என் போன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 புக் இருக்கு. அண்ட் இந்த 4000 புக்கையும் கன்சியூம் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது. ஸோ எப்படி கன்சியூம் பண்றோம் அப்படின்னா, சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது, பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு இருக்கும் போது, டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, ஈஸியஸ்ட் வே ஒரு லிசனிங் ஆப் ஏதாவது ஒன்று ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கதையோட நீங்க அப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாட்டு கேட்கறதுக்கு பதிலாக இதை வந்து நீங்க கன்சியூம் பண்றீங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியரா இருக்கும். செகண்ட், குட்டியா கன்சியூம் பண்றது. குட்டியா கன்சியூம் பண்றதுன்னா எப்படின்னா, சின்ன ஆர்டிகல்ஸா எடுத்து வச்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் டைம் இருக்கும் போது அதை மட்டும் படிக்கிறது. ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து again braille method la mattumda when visually challenged person is there they can read, but they can definitely consume a lot through their ears. I'm really thankful for you to ask this question.
And then I have got another question. Dr. S. Sundaralingam, sir, it's done by Board of Studies in college or university. They are responsible to do something innovative like this. Yes. When this discussion starts, there is always this point. Board of Studies la enna pandron, because I am a part of Board of Studies for 3 to 4 யூனிவர்சிட்டிஸ். நான் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன், ஏதாவது பண்றேன் அப்படின்னா, மேம் இதுதான் ப்ரொசீஜர், இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு புரியுது. பட் இதெல்லாம் இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இருந்தா கூட இதை டீச் பண்ற மெத்தடாலஜியை நீங்க லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். That could be one starting process. For example, instead of telling your students to go to library and search a book, you can just tell them that, okay, this is a YouTube video, consume it. Inniki na sonna mari, I thought that I should not use PPT. I have prepared a PPT. I thought சரி எல்லாரும் தான் பிபிடி போடுறாங்க, நம்ம பிபிடியே இல்லாம ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு I thought. But the problem without PPT is I wanted to show you a lot of videos and everything that I was not able to do. Now what I did instead is, இதை நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க, இதை நீங்க சர்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே வந்தேன். நீங்க இந்த டெக்னிக்கை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க, because students who are interested will definitely go home and search. One another thing, I do not know how practical it is in India still, or that too in South India, that too in Tamil Nadu, எவ்வளவு ப்ராக்டிக்கல்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபோன் எடுத்து ஒரு 5 minutes ஒரு கிளாஸ்லயும் இதை நீ சர்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது, இந்த டயத்துல இதை நீ சர்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது, அகைன் இதோட ப்ராக்டிக்கல் பாசிபிலிட்டி எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல, ஸ்கூல்ஸ்ல, காலேஜஸ்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு ஃபோனுக்கு, பட் நிறைய இதுல இல்ல. இந்த நிறைய இதுல இல்லாதப்போ அந்த இல்லாத டீச்சர்ஸ் வந்து அதை சொல்லும் போது இந்த 5 minutes டைம் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா, I see it a lot used in abroad. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 5 minutesல அவங்களுக்கு நம்ம வந்து என்ன ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துடுறோம். Instead of tell them what to read, we tell them what to research, and then that helps them out. So that is another way in which you can go about. Again, we are all talking about future, but you are also in a situation where there is apps like ChatGPT. ஐயோ, நான் ChatGPT மென்ஷனே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ChatGPT மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கிற ஒர்க் என்வரான்மெண்ட்ல நீங்க இருக்கீங்க. நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு வான்னு சொன்னா, அந்த பையன் நிஜமாலுமே அதை படிச்சுட்டு தான் எழுதிட்டு வரானா, படிக்காம எழுதிட்டு வரானோ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவன் தான் எழுதுனானா மெஷின் எழுதிச்சான்னு எப்படி தெரியும்? ஏன்னா ChatGPT பிளேஜரிசம் சாஃப்ட்வேரால இன்னும் செக் பண்ண முடியாது. ஐ ஹோப் யூ நோ தட். இப்படி இருக்க சிச்சுவேஷன்ல உங்க எல்லாருக்கும் பிளேஜரிசம் சாஃப்ட்வேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சஸே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு காலேஜ்னு எடுத்தீங்கன்னா அங்க லைப்ரரியில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிளேஜரிசம் சாஃப்ட்வேர் இருக்க போகுது. நீங்க எல்லாரும் ஆன் எவ்ரிடே அசைன்மெண்ட்ல பிளேஜரிசம் செக் பண்ண போறது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவன் தான் எழுதுறாங்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை the only way you can communicate with them is through verbal mode. அவங்கள அந்த இடத்துல என்ன பண்ண வைக்கிறீங்க, அந்த கிளாஸ் ரூம்ல அந்த 45 minutes 50 minutes 1 hourல என்ன பண்ண வைக்கிறீங்களோ, that's all. I understand it's a very tricky situation, particularly for teachers, but innovation is the only way ahead. So yeah, I think I hope I have answered. We have to break stereotype and teach. Thank you so much. What is the purpose of hypertext poetry brainly? Sir, it's again a very I don't know, pertinent question to ask, because இதெல்லாம் இப்படிலாம் கன்சியூம் பண்றதுனால நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்ற ஒரு விஷயம் இது. இப்படி கன்சியூம் பண்றதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு விட்டுருங்க, இந்த ஜென்ரேஷனோட மைண்ட் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட மைண்ட் எப்படி இருக்கு? இப்போ எத்தனை பேர் ஆக்சுவலா இங்க என்னோட லெக்சரை வேற ஒரு டாஸ்க் பண்ணிட்டே கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க? நினைச்சு பாருங்களேன். நீங்க ஏதாவது வீட்டுல காய் வெட்டிட்டு இருப்பீங்க, இல்ல சீரியல் ஓடிட்டு இருக்கும், இல்ல பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. யூஆர் கன்சியூமிங், யூஆர் பாசிவ்லி கன்சியூமிங், யூ ஆர் நாட் ஆக்டிவ்லி கன்சியூமிங். யூ நோ தட், ஐ நோ தட். இந்த சிச்சுவேஷன் கிளாஸ் ரூம்ல இருந்தா why do we question it? ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் இப்படி 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 எப்பவுமே போயிட்டே தானே இருந்தது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும் போது இப்படி தானே போயிட்டு இருந்தது. ஸோ our brain can adapt, our brain can easily adapt.
that's the beauty of brain, it will adapt. So we don't have to bother about என்ன impact வரும், rather அவங்களுக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்குங்கும் போது இதை எப்படி கன்சியூம் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது தான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி வே. How to develop creativity from childhood? I think creativity, if you have to develop, you have to use 5 sense organ from childhood. That is, give them things to play, touch, feel. இது எல்லாமே கையில என்னென்னலாம் கொடுக்க முடியுமோ அந்த பொருளை கொடுங்க. Let them break it, let them do whatever they want with that. So hand, visual, audio, smell, these are the only way creativity can develop. This process is called synesthesia. I again want you to Google it out. I am leaving the word in the chat box. It's called synesthesia. Romba beautiful ana word. So இந்த வேர்டு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு 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 டைம்க்கு மேல என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை எப்படி யூஸ் பண்றது, எப்படி மல்டிபிள் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை ஒரே டைம்ல யூஸ் பண்றதுன்னு கத்துன்றோம். கிட்டத்தட்ட சமைக்கிற மாதிரி. சமைக்கும் போது சம்டைம்ஸ் நம்மளோட அம்மா ரொம்ப நாள் சமைச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன தெரியும்னா, இப்படி உப்பு போட்டு இந்த உப்பு பத்துமா பத்தாதா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா 1 ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் அப்படி அளந்துட்டு இருப்போம். ஆனா சில பேர் இப்படி எடுத்து இப்படி போடுவாங்க. and then they smell and then they say இல்ல இதுல இது கம்மியா இருக்கு, இதுல இது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு. Cooking is the most creative art. Similarly, if you have to be creative or if you have to teach creativity to somebody, you cannot stick on to one art form. ஒரே ஒரு art formல மட்டும் when it comes to creativity, deep learning can start only after you actually imbibe a little how do I put it, a little lot of art forms. நிறைய art forms கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டு okay this is my best அப்படின்னு அங்க focus பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is one thing. Ma'am, as you said, make students updated towards, if we inform them to go and study, actually they don't do it. Present spoon feeding easy ways. So can you tell me some inputs to make them more connected? Oh, I just love this batch of teachers that I have got. I'm really thankful for this opportunity. Again and again, I'm telling this because I really mean it. You know, you are teachers. One thing, academic hourலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவ்ளோ எனர்ஜி போட்டு 6ல இருந்து 7 மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து first of all கவனிக்கிறது, ஒரு FDP அட்டெண்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு that's so much of dedication. That shows how much dedication you have towards your profession. Hats off to you for that. Second thing, you really want to connect some way to the students. One way of connecting to the students is by understanding their things. இது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் பெரிய செயின்ட்லி விஸ்டம்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நம்ம அவங்கள அந்த வழியா போக வைக்கிறது தான் ஒரே வழி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who would not like பர்டிகுலர் ஜான்ரா. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட அதை கொடுக்காதீங்க. எனக்கு போயட்ரி பிடிக்கல அப்படிங்கிற பசங்களை போயட்ரி தான் நீ படிச்சாகணும்னு நம்ம சொல்லணும்னா, இது சிலபஸ்க்கு தேவை அதனால படி, அது போதும். பட் அதுதான் நீ ரெகுலரா கன்சியூம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. there is a option B, there is a option C, there is a option D, there is a option E. give them that. இல்ல நீ இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருன்னு சொல்லுங்க. பட் இதை நீ படிச்சுதான் ஆகணும்னு கொடுக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபுட் ஐட்டம். நம்ம வீட்டுல எனக்கு சின்ன வயசுல கேரட் சாப்பிட பிடிக்காது. எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேரட்டை நல்லா எல்லாத்தையும் அரைச்சு ஒரு பவுடர் எல்லாத்துலயும் கலந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது டெக்னிக் தான் நீங்க கொண்டு வரணும். பிகாஸ் that's how it is. That's the only way you can make them consume reading. Only way they make them consume. But one another thing is, you are these pioneers. Okay, you hold a torch in your hand. நீங்க வந்து படிக்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த பசங்களுக்கு சொல்லாம, அவங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அதை கன்சியூம் பண்றதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாம, ஏதோ ஒரு இதுல வந்து ஐயோ எனக்கு முடியலடா இந்த பசங்க அப்படின்னு நினைச்சு போயிட்டீங்கன்னா, then the knowledge system will not pass on to the next generation at all. So you are in that kind of a position. So you
Creativity is the only way where you can feed them. And try giving them lots of option. எது பிடிச்சிருக்கோ அதை கன்சியூம் பண்ற ஆப்ஷன். அகைன் காமிக், கிராஃபிக், மாங்கா லிட்ரேச்சர் எல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்சியூம் பண்றாங்க. சும்மா படிக்க மாட்டேன், பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சிருக்காங்க. இதை நாங்களே நிறைய தடவை பாக்குறோம். படிக்கவே பிடிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஸ்டேட்டஸ்ல என்ன வைக்கிறான் அவங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு பழமொழி இருந்தது தெரியுமா, நீ எந்த புக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்லு, உன்னோட கேரக்டர் சொல்றேன், நீ இன்னைக்கு நீ என்ன ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறேன்னு சொல்லு, உன் கேரக்டர் நான் சொல்றேன். இதுதான் உண்மையாலுமே as a teacher you have access to their status, so check their status. There's an easy way to understand them. A research scholar, I wish to know whether we can write a research paper on this. Please suggest related article and methodology. You can 100% write lots of articles on this. There are actually plenty of articles already there. One thing that you can research on is digital literature, digi novels. These are two keywords that you can research on. Yes sir, definitely it's the need of the hour. Nowadays students are feeling bored and listening to lectures, but speak more on creative thinking and innovation. How to do both at a time to convey the ideas in lecture? Yeah, I also find what she okay, what is written here. Students feel a lot of boredom these days. Class gavanikkum bodu most of our students have this problem today called as ADHD. Yesterday was mental health day, so if you do not know what is ADHD, please go Google it out. ADHD is attention deficiency disorder. Now attention deficiency disorder எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா, முன்னெல்லாம் வந்து நம்மளோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எவ்வளவு இருந்ததோ அது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப 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 கம்மியாயிடுச்சு. முன்ன இருந்ததோட கம்மியானதுக்கு ஒரு காரணம் மல்டிபிள் கன்சம்ஷன். இந்த மல்டிபிள் கன்சம்ஷன் நம்ம parallel பண்ணிட்டே இருக்குங்கிறது தான். அகெயின் இட்ஸ் அ சென்சரி ஓவர்லோட் தட் வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் தீஸ் டேஸ். இந்த சென்சரி ஓவர்லோட் இன்க்ரீஸ் தான் ஆக போகுது. ஏன்னா இன்னைக்கு வர ஒவ்வொரு டெக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, முன்ன வந்த லேப்டாப்க்கும் ஒரு 1 இயர்க்கு முன்னாடி வந்த லேப்டாப்க்கும் இப்போ வர லேப்டாப்க்கும் நீங்க பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அந்த லேப்டாப்ல என்ன கொண்டு வராங்கன்னா மல்டிபிள் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொண்டு வராங்க. இந்த மல்டிபிள் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷனை கன்சியூம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு இடத்துல பிரெயின் இருக்க மாட்டேங்குது. அதுதான் டெக்னாலஜி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ ஒன் வே டு மேக் தெம் be in the classes to make them interact a lot. Generally when we do this, பிரச்சனை என்னன்னா ஆக்சுவல் கிளாஸ் ரூம் சிச்சுவேஷன்ல பக்கத்துல இருக்க கிளாஸ்க்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது, எய்தாப்ல இருக்க கிளாஸ்க்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு சொல்றது. இத வந்து பிரேக் பண்றதுக்கு ட்ரை டாக்கிங் டு யுவர் superiors, ட்ரை டாக்கிங் டு யுவர் HODs, because most of the colleges that I go to, most of the universities that I go to have a huge landscape. இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு குருகுலா சிஸ்டம் மாதிரி. அந்த பசங்களை வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கூட்டிட்டு போய் அந்த இடத்துல கிளாஸ் வைக்க முடியுமாங்கிறத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் தீஸ் லெக்சர் ஹால்ல இருக்கிறதோட வேற எங்கெங்கெல்லாம் லெக்சர் நடந்துச்சோ அதெல்லாம் நான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் நம்மளுக்கே தெரியாம ரெஜிஸ்டர் ஆகும் நம்ம மைண்ட்ல. ஒரு போயட்ரி ஆன் சூரியனை பத்தி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த சூரியனை எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ண முடியாத ஒரு கிளாஸ்ல காத்தே வராம உட்காந்துட்டு நீங்களும் வேர்த்துட்டு அந்த பசங்களையும் வேர்க்க விட்டு அப்படி இருக்கிறதோட, ஒருவேளை பெர்மிஷன் வாங்கி வெதர் நல்லா இருக்கு, இன்னைக்கு கொஞ்சம் மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா உங்களோட பிரின்சிபல்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு உங்க காலேஜ்ல இருக்கிற கார்டன் அதை நாக்குக்காகவும் NARFக்காகவும் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம தயவு செஞ்சு அங்க போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு போய், ஐநோ அதுலயும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, இவன் அவன்கிட்ட பேசுவான், அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லாமலாம் இல்ல, பட் ட்ரை டு ஓவர் கம் இட். எப்படியாவது அதை ஓவர் கம் பண்ணி ப்ளீஸ் டேக் தெம் டு
spots that are, that can give them that feel of what we are actually teaching them in the text. ஒரு நேச்சர் போயிட்ரி படிக்கும் போது let them experience nature. ஒரு கெஃபேலயோ ஒரு இடத்துலயோ வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அட்மாஸ்பியர்ல அவங்களுக்கு அந்த அதே மெட்டீரியலை கன்சியூம் பண்ண வைக்க முடியுமாங்கிறத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. see down the hill டீச்சிங் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராசஸோ அந்த அளவுக்கு டீச்சிங் ஒரு போரிங்கான ப்ராசஸ். பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஜஸ்ட் டீச், you also have to do a lot of paperwork, you also have to take care of your family, you also have to earn money. இத்தனை பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கு. அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் சூப்பர் ஹீரோஸ். என்னதான் நம்ம வந்து ஒரு போட்டுட்டு நாங்கெல்லாம் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் அப்படின்னாலும் தட்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி, தட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகலிட்டி. உங்களுக்கு கோவம் வரப்போடுது, அவனை திட்ட முடியாது. ஏன்னா அவன் தான் முக்கியம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு, நீங்க கிடையாது. you are getting money from them, he is giving money to them. This is the actuality. You understand the actuality. Now when you understand the actuality, you have to navigate it. இந்த நேவிகேஷன் மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரை whenever you feel that okay எனக்கு எனர்ஜி இல்லை, I feel energy exhaustion, அப்படிங்கும் போது you talk to your colleagues. That's one method. Second, you take a break. Use your CLs, use your ELs, use your ODs, use your ML. ஒரு 2-3 நாள் எங்கேயாவது நீங்க போய் இருந்துட்டு வாங்க and then come back. Because make your life make your teaching process innovative. அப்படி இல்லைன்னா you will go through the drain. நீங்க exhaust ஆயிடுவீங்க. That's not good for your mental health in first place. So you are putting a lot of effort, that is there, but at the same time you are not getting appreciated enough. Don't feel that somebody has to come and appreciate you. Start appreciating yourself. Take me time, take time for yourself. ஒரு நல்ல டீ போட்டு நிம்மதியா உட்காந்து யார்கிட்டயும் பேசாம இது என்னோட டைம்னு ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிஷமாவது குடிங்க. அட்லீஸ்ட் give yourself that time. That's extremely needed for you. இதெல்லாம் பண்ணாதான் நீங்க இனோவேஷன் கிளாஸ்ல பண்ண முடியும். அப்படிலாம் இல்லாம திடீர்னு எங்க ஏதாவது வானத்துல இருந்து கொட்டும்னா இனோவேஷன் அப்படிலாம் கொட்டாது. Then it's going to be very difficult for you in the long run. First few years of teaching experience வந்து ரொம்ப ஜாலியா அப்படியே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். 18 years, 19 years, 20 years down the line செம்ம போரிங்கா உங்களுக்கு ஆயிடும். So because of the system, don't have any in-depth study, only surface level reading. Yes. I think I have taken a lot of time and I'm extremely sorry. Is there any other question? Ma'am, no need to say sorry. It is enthralling session. Actually, you have recognized as academicians. Okay, so we enjoyed thoroughly, and we have got so many informations and creativity from you. So thank you very much for that. Thank you Enlightening so us. much. Usually we give lectures to our students. Now we had a very good spirited lecture from you. It's a friendly lecture. It's an interactive, like a conversation like. So thank you very much for that, madam. Thank you. One another thing that I have forgotten to tell, I tell everywhere is teachers, please carry water bottle. When I notice teachers, you don't carry water bottle at all. 45 நிமிஷத்துல இருந்து 1 மணி நேரம் பேசுற நீங்க வாட்டர் பாட்டில் இல்லாம கிளாஸ்க்கு போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது கிடையவே கிடையாது. டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ வாட்டர் பாட்டில். பெரிய வாட்டர் பாட்டில் தூக்க கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கோங்க. So thankful to your concern, dear. So lovely. Because a lot of teachers, even from my school days, How I have empathetic been you are. noticing teachers don't take water bottle at all. So take. The session is frozen. Madam, you have not taken a lot of time. You have given a lot of time for us. I'm very thankful to you.
Dear participants, there's a network glitch at the sites of a resource person. You can record your feedbacks about the FTP program here. You can unmute yourself and also you can switch on your camera. You can record your feedback about the program. Yes, ma'am. Good evening, madam. Actually, I would like to thank, first of all, the organizers, the Anja College entire team for having given us such a innovative program, ma'am, actually, but blended with Tamil and English. Actually, we needed this one, isn't it? So I think you have started the first time, I think, in my experience, I'm telling these things, ma'am. And all the resource person know they are more than enough teachers, academicians, and they are all covered and justified their topics, especially from that Ilongo sir. No, hats off to you, ma'am, for bringing him. And today, this so younger publication pattern related person you have brought it, ma'am. And we learned very many things, ma'am. As the sayings is going, no. So knowledge, learning is a lifelong process. So you proved this FTP proved that yet we have so many areas, things to learn. So with this, I would like to thank again to having given us such a wonderful chance, ma'am, to attend this program. Thank you once again. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you so much for the FTP. I'm Dr. Saravanan from Associate Professor and Head from Upskilling Engineering College. I would like to share my experience. இன்னைக்கு மேம் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கலாம். பிளஸ் வந்து எங்க காலேஜ்ல ஒரு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் ஐம் ஒர்க்கிங் இன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங், செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டெல்லாம் இருக்கும்போது வி டேக் மை அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம், இதர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆடிட்டோரியம், தென் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காலேஜ் கிரவுண்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்க வந்து நம்ம ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஸ்டோரி டெல்லிங், ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே. ஆக்சுவலி வாட் மேம் செட் தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். ஸோ நம்ம காலேஜ்ல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பேசணும்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய வெல்ஃபேர்க்காக. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட காலேஜ்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. Thank you for the feedback. மேம் வணக்கம். Yes, ma'am. வணக்கம். வணக்கம். இந்த தமிழ் துறையும் ஆங்கிலத்துறையும் இணைந்து இந்த 7 நாள் ஆசிரியருக்கான புத்தொழி பயிற்சி ரொம்ப மிக சிறப்பா இருந்தது. இந்த 7 நாளுமே நாங்க நிறைய விஷயங்களை புது விஷயங்களை புது தரவுகளை ரொம்ப அருமையா நாங்க கத்துக்கிட்டோம். இன்னும் இன்னைக்கு நடந்த செஷன் வந்து ஆஸ் அ டீச்சரா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட மூவ் ஆகிறது, அவங்களோட படைப்புகளை வெளியே கொண்டு வர்றது, நிறைய செய்திகள் இது மாதிரி நிறைய கிடைச்சது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆளுமைகளும் வந்து நிறைய தரவுகளை ரொம்ப சிறப்பா எங்களுக்கு சொல்றதுக்கு வழி கொடுத்ததுக்கு ஐயனார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி முதல்வருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் தமிழ்துறை மற்றும் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர்களுக்கும் நன்றிகள். Thank you, ma'am. சுந்தரி மேடம், மூவேந்தன் சார் வரலையா? இருக்காங்களா? மேம் ஆக்சுவலி 250 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கனால ஐ திங்க் திரும்ப ஜாயின் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட ரிசோர்ஸ் பர்சனாலையும் மூவேந்தன் சாராலையும். யா மேம். அப்ப எல்லாரும் ஃபீட்பேக் சொல்லிட்டாங்கன்னா வாட் ஆஃப் சொல்லிடலாமே, ஃபீட்பேக் போட்டலாம்ல. ஓகே மேம். ஆல் ரைட். ஸோ
கன்க்ளூட் பண்ணிடவா மேம் செஷன்? ஃபீட்பேக் வேற ஏதாவது சொல்றாங்களான்னு கேட்டுக்கலாம்னா அந்த சாப்பிடுறாங்க சார். மேடம் ஃபீட்பேக் சொல்லி ஐயா நீங்க எதுவும் வேற எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா மேடம்? முடிச்சிடலாமா? இல்ல அவ்வளவுதான் சார், நிறைவு செஞ்சிருக்கோம். Okay, madam. I would like to share a few words with the resource person today. சார் ரிசோர்ஸ் பர்சன் மேம் எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க, திரும்ப ஜாயின் பண்ண முடியல சார் அவங்களால. முடியல. Okay. எஸ் சார். Okay. Hello, ma'am. I am Gunasegaran. Can I speak 1 minute, ma'am? எஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். Actually, you asked us to switch on the camera, ma'am. But I switched on the camera, but it shows the back side only, ma'am. So my face is not visible, ma'am, through my mobile. No issues, sir. You can talk. Okay, ma'am. Off and talk, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Madam, is Dr. Lakshmi Priya joining again, ma'am? Sir, I'll connect to her over phone and ask, sir. Okay. Yes, sir. So anyway, madam, Hi, convey her regards to her. I'm actually here. I don't know if you can hear me, see me. I'm actually here. Sir, ma'am is joined again, sir. She's joined again. Okay. Ma'am, Lakshmi Priya, ma'am. Yes, sir. Once again, happy evening. Your session was really interesting. Thank you so much, sir. Yeah, you have taken so much of concern and care towards the teachers, not only academically, but also about the health and other issues. So you have also given us wonderful methods as well as the pedagogical tools, how to inculcate the habit of reading in the young minds. Since especially after pandemic, this is a great issue and great challenge on the part of the teachers that students have stopped reading at all. Totally, they have stopped reading, and the screens have come to occupy our time, valuable time, and either it is a mobile screen or a laptop screen or TV screen. The screens have come to play a very vital role, and they have occupied all our valuable time now. Many of us have stopped reading, and your lecture, your talk has given us the essential spark that we have to again instill in our young students the valuable habit of reading again. And you have also given wonderful methods how to make them read again, how to go into the hypertext and hypertext and everything. So it was very enlightening, ma'am. We are really thankful to you, and we express our gratitude on behalf of the college management, the principal, as well as the entire team of this FDP. On my personal behalf, I would like to thank you so much from the bottom of my heart. I would like to record my sincere gratitude to you, ma'am. Thanks for joining with us today, and it was really interesting. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. And I also thank all the participants who have made this FDP a grand success. But thank you so much, dear professors from both the departments of Tamil and English from various colleges. Without your involvement, this FDP would not have been a great success. So with all my heart, I thank you all for joining with us and staying with us for the entire duration of the program and giving your valuable feedback. In the future also, I assure you that with the support of the management and our beloved principal, we would definitely take up this kind of initiatives in the future also. So kindly extend your valuable support. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable knowledge and the perspectives you have shared. Thank you. I hope your talk has started stimulating discussions and inspired our participants to think critically and also innovatively, ma'am. Thank you so much for the time and your expertise. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. So before we conclude, I want to extend my best wishes to all of the participants. Thank you once again for the active participation and the enthusiasm you have shown till the end of the session. Kindly fill in the feedback form that has been posted in the chat box. You will receive the certificates within a week. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you.